Hello everyone, Gerda this ZX. is Gerda Titan Еще название ZX она имеет. В общем, Gerda с таким ключом. with such a key. Декодер для открытия. And such Весь a процесс decoder декодировки я не буду for показывать, его opening. можно будет посмотреть I will на not другом show the видео, он есть там entire во всех decoding подробностях. process, it is in another video in full Во-первых, details. хочу сказать, что есть все в наличии. This set is now И in во-вторых, stock что в декодере and a появилось change изменение appeared in the decoder. в кодовых пинах X. In these Они стали X другие. pins, Сейчас не буду показывать they какие. are В now общем, different, they began to work well. они стали Even хорошо in the работать. previous versions, when we Если decoded в прошлых the lock, когда we мы had to декодировали замок, нужно insert было вставить the ключ key и and расшатывать, swing it. расшатывать. Now the Благодаря assembled тому, что key X works изменились, just fine. наборной собранный ключ работает просто отлично. Without any swinging. Без всяких расшатываний. Просто как родной ключ. Just like an A2 key. The price of the decoder will be on the website. The link is under this video. Bye. Пока.